Swami Namine Namaste Saraswati Gauravani Nirvishesha Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda. So we're reading from Sri Chaitanya Charitamrita Antya Leela, chapter 3, the glories of Haridas Thakur, text 137. Vamos a leer de Chaitanya Charitamrita Antya Leela, capítulo 3, las glorias de Haridas Thakur, verso 137. Translation, purport, traducción, significado, su divina gracia de Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Nirantara nama lao kara tulasi sevana. Nirantara nama lao kara tulasi sevana. Achirat pavetabe krishnera charana. Achirat pavetabe krishnera charana. Nirantara nama lao kara tulasi sevana. Nirantara nama lao kara tulasi sevana. Achirat pavetabe krishnera charana. Achirat pavetabe krishnera charana. Nirantara nama lao kara tulasi sevana. Nirantara nama lao kara tulasi sevana. Achirat pavetabe krishnera charana. Achirat pavetabe krishnera charana. Nirantara. Nirantara. 24 hours a day, las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Namalao. Namalao. Chanta Hare Krishna mantra, canta el mantra Hare Krishna. Canta el mantra Hare Krishna. Kara. Kara. Perform. As. Tulasi Sevana. Tulasi sevana. Worship of the Tulasi plant. Adoración de la planta de Tulasi. Adoración de la planta de Tulasi. Achirat. Achirat. Very soon, muy pronto. Muy pronto. Pave. Pave. You will get. Obtendrás. Obtendrás. Tabe. Pave. Then, entonces. Krishnera Charana. Krishnera charana. The lotus feet of Krishna, los pies de loto de Krishna. Los pies de loto de Krishna. So Haridas Thakur speaking to the prostitute. Haridas Thakur está hablando a la prostituta. Chant the Hare Krishna mantra continuously and render service to the Tulasi plant by watering her and offering prayers to her. In this way, you will very soon get the opportunity to be sheltered at the lotus feet of Krishna. Canta constantemente el mantra Hare Krishna y ofrece servicio a la planta de Tulasi, regándola y ofreciéndole oraciones. De ese modo, muy pronto recibirás la oportunidad de refugiarte en los pies del loto de Krishna. Purport, significado. At least 5,000 years ago, Lord Shri Krishna expressed his desire that everyone surrender to him. Hace no menos de 5,000 años, el Señor Shri Krishna expresó su deseo de que todos se entreguen a él. Sarvadharman parityajam mam ekam sharanam vraja.
Why is it that people cannot do this? ¿Por qué la gente no puede hacerlo? Krishna assures, Krishna asegura, Aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaha. I shall deliver you from all sinful reactions, do not fear. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Everyone is suffering from the results of sinful activities, but Krishna says that if one surrenders unto him, he will protect one from sinful reactions. Todo el mundo sufre los resultados de actividades pecaminosas, pero Krishna dice que él protegerá de las reacciones pecaminosas a todo el que se entregue a él. Modern civilization, however, is interested neither in Krishna nor in getting relief from sinful acts. La civilización actual, sin embargo, no tiene interés en Krishna ni aspira a liberarse de los actos pecaminosos. Therefore, men are suffering. Por esa razón, los hombres sufren. Surrender is the ultimate instruction of the Bhagavad Gita, but for one who cannot surrender to the lotus feet of Krishna, it is better to chant the Hare Krishna mantra constantly under the instruction of Haridas Thakur. Entregarse es la instrucción final de la Bhagavad Gita. Pero si no podemos entregarnos a los pies del loto de Krishna, es mejor que cantemos el mantra Hare Krishna constantemente, siguiendo la instrucción de Haridas Thakur. In our Krishna consciousness movement, we are teaching our followers to chant the Hare Krishna mantra continuously on beats. En nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, estamos enseñando a nuestros seguidores a rezar constantemente el mantra Hare Krishna con el rosario. Even those who are not accustomed to this practice are advised to chant at least 16 rounds on their beats so that they may be trained. A aquellos que no están habituados a esa práctica se les aconseja rezar un mínimo de 16 vueltas de rosario para que puedan prepararse. Otherwise, Sri Chaitanya Mahaprabhu recommended, por lo demás, Sri Chaitanya Mahaprabhu aconsejó, Trinarapi sunechena, tarorapi sahishnana, amanina manadena kirtaniya sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. Para cantar el santo nombre del Señor, se debe tener una mentalidad humilde y considerarse más bajo que una brisa de hierba de la calle. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige and ready to offer all respect to others. Se debe ser más tolerante que un árbol sin el menor asomo de prestigio falso y está dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Con esa mentalidad se puede cantar constantemente el santo nombre del Señor. Sada means always. Sada significa siempre. Haridas Thakur says, Haridas Thakur dice, Nirantara Namalao. Chant the Hare Krishna mantra without stopping. Canta el mantra Hare Krishna sin parar. Although Krishna wants everyone to surrender to his lotus feet because of people's sinful activities, they cannot do this. Krishna quiere que todos se entreguen a sus pies de loto, pero la gente debido a sus actividades pecaminosas no pueden hacerlo. Namam dushkritino mudha prapadyante naranama. Rascals and fools, the lowest of men who engage in sinful activities, cannot suddenly surrender to the lotus feet of Krishna. Los necios y sinvergüenzas, los más bajos de los hombres que se ocupan en actividades pecaminosas, no pueden entregarse repentinamente a los pies del loto de Krishna. Nevertheless, if they begin chanting the Hare Krishna mantra and rendering service unto the Tulasi plant, they will very soon be able to surrender. Sin embargo, si comienzan a cantar el mantra Hare Krishna y a ofrecer servicio a la planta de Tulasi, pronto podrán entregarse. One's real duty is to surrender to the lotus feet of Krishna.
But if one is unable to do so, he should adopt this process as introduced by Sri Chaitanya Mahaprabhu and his most confidential servant, Namacharya Srila Haridas Thakur. This is the way to achieve success in Krishna consciousness. Nuestro verdadero deber es entregarnos a los pies del loto de Krishna, pero si no podemos hacerlo, debemos seguir este proceso tal y como fue presentado por Sri Chaitanya Mahaprabhu y su sirviente más íntimo, Namacharya Srila Haridas Thakur. Esa es la manera de alcanzar el éxito en el cultivo de conciencia de Krishna. Nirantara nama lao koral tulasi sevana achirat bhavitala krishnera charana. Chant the Hare Krishna mantra continuously and render service to the tulasi plant by watering her and offering prayers to her. In this way you will very soon get the opportunity to be sheltered at the lotus feet of Krishna. Canta constantemente el mantra Hare Krishna y ofrece servicio a la planta de tulasi, regándola y ofreciéndole oraciones. De ese modo, muy pronto recibirás la oportunidad de refugiarte en los pies del loto de Krishna. So we have this, the ultimate instruction in Bhagavad Gita. Tenemos esa instrucción última en Bhagavad Gita. After Krishna has explained all kinds of different processes, then he tells Arjuna, just forget about all this. Después de explicar tantos diferentes métodos, le dice a Arjuna al final, pues olvida todo eso, and just simply surrender unto me, y simplemente entrégate a mí. So it sounds very simple, parece muy simple. But as it is explained here, because of sinful activities, one is not able to take this step of surrender. Pero como se explica aquí, debido a las actividades pecaminosas, uno no puede dar ese paso de entregarse. So therefore, it's advised one should begin to chant the Mahamantra as much as possible, or at least according to the instructions given, at least 16 rounds. Por lo tanto, el consejo es empezar a cantar el Mahamantra constantemente, y si eso no se puede, por lo menos, como aquí se dice, un mínimo de 16 vueltas. And if it's possible to have tulasi, just water her, offer some prayer, and even the next step is offering a little artik. If it's possible, it's not absolutely necessary, obviously. Y si es posible, tener una planta de tulasi y regarla y ofrecer oraciones. Y si es posible, pues ofrecer un artik, lo cual no es absolutamente necesario. Aquí no se menciona, no? Here it is not mentioned. And the prayers are also simple. We have those prayers, no? Las oraciones son simples, también las tenemos. Not very difficult, no es muy difícil. So that's the process. Then it is said, very soon, muy pronto, uno puede tener o llegar a tener one can have the shelter, the lotus feet of Krishna. Uno puede llegar a tener refugio en los pies del loto de Krishna. So, any comment or question on this? Otherwise we go to the next verse. Es como una impresión de si puede usted compartir algo sobre, tiene que ver con el Chaitanya Charitamrita, pero con unos que tienen que ver con esto del canto del Santo Nombre, en el Adi Lila, en el capítulo 7, ¿no? Cuando está el señor Chaitanya en la discusión con los impersonalistas, los Mayavadi, Prabhupada los significados desarrolla mucho, no sé, como por el verso 130, 140, el tema del Om, el Omkara, y desarrolla toda una explicación muy larga de que el Omkara es igual, es la personalidad suprema,
echa sonido, describe sus componentes y que dice que no es diferente del Mahamantra Hare Krishna en un significado. Entonces, y lo desarrolla en varios significados. Entonces, con eso, mi pregunta o comentario es pensando un poco, cuando alguien lee eso, podría decir, bueno, ¿y por qué no cantamos Om? Y Mahamantra y Om son lo mismo, y nosotros cantamos Mahamantra. En el fondo, ¿a qué va con hacer toda esa explicación en torno al Om? ¿O está pensando en cómo otras personas, cómo presentarlo, digo? Porque si alguien lee eso podría decir, bueno, entonces también podrían cantar el Omkara, es equivalente, es lo mismo. Y preguntarlo, sí podría hablar sobre eso. Okay, so it's about Adi Lila chapter 7, when Chaitanya Mahaprabhu speaks to the Mayavadi sannyasis, he speaks about Omkara, which is none different from the Lord. It's a sound representation of the Lord, and one may wonder or think that, well, here it is recommended to chant Hare Krishna, but maybe one can just chant Om. So what about that? So the answer is actually in those purports, ¿no? La respuesta está dentro de los significados. And it is said that, yes, it's not different, but it is the impersonal sound representation. Pero se dice que es la representación impersonal del Señor que sabemos, Achintya Veda Aveda. Simultaneously one and different, ¿no? Sabemos que simultáneamente es uno y diferente. So we could read from the purport, if we wanted, text 128. Podemos leer el significado que empieza en el verso 128 del capítulo 7, 7th chapter. Let's see. And the Prabhupada, the first thing he says that Krishna in Bhagavad Gita, he mentions Om. Krishna in Bhagavad Gita menciona las glorias, the glories of Om. Om yitye kaksharam brahma vyaharan mamanusmaran yak prayati tyajan deham sayati paramam gatim. This verse indicates that Omkara or Pranava is a direct representation of the Supreme Personality of Godhead. Este verso indica que el Omkara, también llamado Pranava, es una representación directa de la Suprema Personalidad de Dios. Therefore, if at the time of death one simply remembers Omkara, he remembers the Supreme Personality of God and is therefore immediately transferred to the spiritual world. Por lo tanto, si en el momento de la muerte se recuerda sencillamente la palabra Omkara, se recuerda a la Suprema Personalidad de Dios y por tanto se va directamente al mundo espiritual. Omkara is the basic principle of all Vedic mantras, for it is a representation of Lord Krishna, understanding of whom is the ultimate goal of the Vedas, as stated in the Bhagavad Gita. El Omkara es el principio básico de todos los mantras védicos porque es una representación de Sri Krishna y comprenderle a él es la meta final de los Vedas como se declara en la Bhagavad Gita. Vedaischa sarvai aham eva vedya. Mayavadi's philosophers cannot understand these simple facts explained in the Bhagavad Gita, and yet they are very proud of being Vedantis. Los filósofos mayavadis no pueden comprender estos simples hechos que explica la Bhagavad Gita y aún así se enorgullecen de ser Vedantis. So Prabhupada mentions two more verses in Bhagavad Gita that mention Om. Prabhupada cita dos versos más de la Bhagavad Gita que también hablan del Om.
And then he mentioned Jiva Goswami, menciona Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami in his thesis Bhagavat Sandarbha says that in the Vedic literature, Omkara is considered to be the sound vibration of the holy name of the Supreme Personality of Godhead. Srila Jiva Goswami en su tesis Bhagavat Sandarbha dice que en las escrituras védicas se considera que el Omkara es la vibración sonora del santo nombre de la Suprema Personalidad de Dios. Only this vibration of transcendental sound can deliver a conditioned soul from the clutches of Maya. Solo esta vibración de sonido trascendental puede liberar al alma condicionada de las garras de Maya. Sometimes, Omkara is also called the deliverer, Tara. A veces el Omkara también recibe el nombre de liberador, Tara. Srimad Bhagavatam begins with the Omkara vibration, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El Srimad Bhagavatam comienza con la vibración Omkara. Therefore, Omkara has been described by the great commentator Sridhar Swami as Tarankura, the seed of deliverance from the material world. Por tanto, el gran comentarista Sridhar Swami ha descrito el Omkara como Tarankura, la semilla de la liberación del mundo material. Since the Supreme Godhead is absolute, His holy name and His sound vibration Omkara are as good as He Himself. Puesto que el Dios Supremo es absoluto, su santo nombre y su vibración sonora Omkara son idénticos a Él mismo. Sri Chaitanya Mahaprabhu says that the holy name, or Omkara, the transcendental representation of the Supreme Personality of Godhead, has all the potencies of the Personality of Godhead. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice que el santo nombre Omkara, la representación trascendental de la Suprema Personalidad de Dios, tiene todas las potencias de la Personalidad de Dios. Then he quotes from Shikshastakam, Nam Nama Kari, cita ese verso del Shikshastakam. There's no doubt that the holy name of the Lord, or Omkara, is the Supreme Personality of Godhead Himself. No hay duda de que el santo nombre del Señor, Omkara, es la Suprema Personalidad de Dios misma. En otras palabras, todo el que canta Omkara y el santo nombre del Señor, Hare Krishna, se lo relaciona inmediatamente con el Señor Supremo directamente en su forma sonora. In other words, anyone who chants Omkara and the holy name of the Lord, Hare Krishna, immediately meets the Supreme Lord directly in His sound form. Esa parte a mí me dejó pensar. Bueno, vamos a ver. Sí. In the Narada Pancharatra, it is clearly said that the Supreme Personality of Godhead Narayana personally appears before the chanter who engages in chanting the Ashtakshara, or 8-syllable mantra, Om Namo Narayanaya. En el Narada Pancharatra se dice claramente que la Suprema Personalidad de Dios, Narayana, aparece personalmente ante el que canta el Ashtakshara, el mantra de 8 sílabas, Om Namo Narayanaya. A similar statement in the Mandukya Upanishad declares that whatever one sees in the spiritual world is all an expansion of the spiritual potency of Omkara. En el Mandukya Upanishad una afirmación semejante declara que todo lo que se ve en el mundo espiritual es una expansión de la potencia espiritual del Omkara. So here's Om Namo Narayanaya, or Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So Om goes together. Om goes together with the name of the Lord. Those who only chant Om generally
tend to impersonalism, ¿no? O sea, en estos mantras que se mencionaban, el Om va juntos con un nombre, como Vasudeva o Narayana. Por lo general, los que solamente cantan Om tienen tendencia al impersonalismo. So, las dos cosas son ciertas. O sea, Omkara no es diferente. Como la verdad absoluta tiene tres aspectos. Así encontramos más cosas. So there's no difference, no hay diferencia, ¿no? Como Omkara is the origin, middle and end of everything. Omkara es el origen, el medio y el final de todo, porque no es diferente del Señor. Omkara, being situated in everyone's heart, is Ishvara, the Supreme Personality of Godhead. El Omkara, al estar en el corazón de todos, es Ishvara, la Suprema Personalidad de Dios. Omkara is as good as Vishnu, because Omkara is as all-pervasive as Vishnu. El Omkara es igual a Vishnu porque lo penetra todo como Vishnu. One who knows Omkara and Lord Vishnu to be identical no longer has to lament or hanker. El que sabe que el Omkara y el Señor Vishnu son idénticos no tiene ya que lamentar nada ni anhelar nada. So, one who chants Omkara no longer remains a Shudra, but immediately comes to the position of a Brahmana. Aquel que canta el Omkara no sea un Shudra, sino que inmediatamente alcanza la posición de un Brahmana. So, let's see. Vamos a ver qué más tenemos. One who chants Omkara will very soon realize Omkara and Lord Vishnu to be non-different. Aquel que canta el Omkara pronto comprenderá que el Omkara y el Señor Vishnu no son diferentes. Eso es un significado, y el siguiente verso es también sobre el mismo tema. This is just one verse, and the next verse is also about this. Text 129, verso 129. It is the purpose of the Supreme Personality of Godhead to present Pranava, Omkara, as the reservoir of all Vedic knowledge. Es la intención de la Suprema Personalidad de Dios presentar el Pranava, Omkara, como receptáculo de todo el conocimiento védico. The words Tattvam Asi are only a partial explanation of the Vedic knowledge. Las palabras Tattvam Asi son tan solo una explicación parcial del conocimiento védico. This is the main mantra that Mayavadis use, Tattvam Asi. You are the same spiritual identity. Ese mantra Tattvam Asi es lo que usan los Mayavadis, que significa tú eres la misma identidad espiritual. Parecido a Aham Brahmasmi, ¿no? Similar to Aham Brahmasmi. In one lecture, Prabhupada says, in una clase, Prabhupada dice, the impersonal sound of Krishna is Om, but the sound Hare Krishna contains Om. El sonido impersonal de Krishna es Om, pero el sonido Hare Krishna contiene el Om. So, let's see. Om Tat Sat is impersonal. Om Tat Sat is impersonal. This mantra, however, can also be extended as, pero el mantra también se puede extender a Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
God is both personal and impersonal, but the impersonal feature is secondary. Dios es tanto personal como impersonal, pero el aspecto impersonal es secundario. Alright? Srila Prabhupada ki jai, Grantara Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Sri Sri Bhakti-yoga.